Tumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 19 ya mwezi wa 9 mwaka 2023, nikitumai kwamba umekuwa na siku ya kufana popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 13 ama 15 ni kujuza yale ambayo yamejiri katika humu nchini na mataifa ya kigeni. Na sio hilo tu, hilo ni siku ya ukumbi na tutakuwa tukiangazia hali ya maisha humu nchini. Kumbuka zimekuwepo sauti za viongozi na wamekuwepo wananchi na kauli zao kuhusiana na hali halisi ya maisha humu nchini, na studioni tayari wageni wangu wameketi, akiwepo mbunge Didmus Barasa na baadaye atakuwa akiingia hapa studioni Richard Onyonga, seneta wa Kitui. Uko salama? Niko salama. Uko fiti? Umesema ku keep time is your duty. That's my weakness. Karibu sana weakness. Na naona counter suit inafanya vizuri. Bila shaka mpenzi mtazamaji, katika kipindi hicho nitakuwepo hapa na wewe upo na nafasi ya kuweza kutuma maoni yako na kuzungumza nasi kuhusiana na hali halisi ya uchumi na taifa lenyewe hili la Kenya. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Wakenya wahofia madhara ya mvua ya El Nino. Next week, I'll be convening the National Emergency Response Committee that I chair with all government agencies, development partners, the Red Cross, international organizations, and all other stakeholders to discuss our preparedness. Serikali ikipania kutangaza mikakati yake juma lijalo. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki awataka Wakenya ambao hajachukua pasipoti kuzichukua mara moja. That those who will not collect their passports as published as scheduled after the expiry of the notice, we will treat the uncollected documents as uncollected goods, and therefore we will withdraw and dispose of. Idara ya uhamiaji ikisema mrundiko wa uchapishaji umepungua. Na familia moja kutoka Bungoma yataka serikali kuwasaidia kumleta mwanao nchini aliyekwama nchini Malaysia. Anakuambia mimi napitia mateso, mama, angalia mimi penye nalala. Natamani tu kurudi kwa nchi yangu. Na kwa namna hiyo na kusabai popote pale ulipo, karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mtuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai, na unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia _Liza. Moja kwa moja ni kwa hofu ya adhari ya mvua El Nino nchini inazidi kutanda miongoni mwa Wakenya, ikidaiwa kuwa serikali huenda haijaweka mikakati kabambe kupambana na majanga yanayotokana na mvua hiyo ambayo inatarajiwa maeneo mbalimbali nchini kuanzia mwezi ujao. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua akitangaza kuwa serikali itafanya kikao na maandalizi wiki kesho, licha ya baadhi ya maeneo kushuhudia mvua, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Moige William. Hili ni eneo la Perkera, kaunti ya Baringo, wakulima wa mahindi na mazao mengine wakifanya jitihada ya kuanika mazao waliovuna, ila wana hofu ya kuharibika kwa mazao hayo. Hasa kwa kuanja mahali tunaanikia mahindi, ikinyesha mahindi naloa maji. Kuna ufungufu kubwa sana ya mahali pa kukausha hii mbegu. Can you imagine katika this century wakulima wanakausha kwa chini? Wakulima hao wakisema wana pa kuanika mahindi, huku mvua ya El Nino ikiwa imeanza kushuhudiwa maeneo tofauti. Kuna post harvest losses mingi, na unajua mkulima akishafika hapa hastahili kupoteza, kwa sababu hii ni mbegu, na hii ndio mbegu wa Kenya wanangoja. Tungeundiwa mahali tunaanikia mahindi, tungekuwa hata nafueni. Tena hatuna mahali tunaenda weka mahindi. Sasa ile mahindi imekauka, tungepata kashedi ile tunabeba tunatupanga hapo kitambo isheliwe
ingekuwa afadhali. Aidha, kaunti kadhaa zimekuwa zikiripoti maandalizi yao katika kushughulikia na kupambana na maswali yoyote yatakayoibuka wakati taifa litashuhudia mvua ya El Nino. We experience El Nino rains between September and January 2024. We invite you to work with us as we set up and implement measures to prevent possible tragedies. Hayo yakijiri, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema serikali itatoa taarifa ya maandalizi ya mvua hiyo. Next week I'll be convening the National Emergency Response Committee that I chair with all government agencies, development partners, the Red Cross, international organizations and all other stakeholders to discuss our preparedness for the expected El Nino rains. Mwege William, TV47. Asante sana Mwege William kwa taarifa hiyo. Wizara ya usalama wa ndani kupitia idara ya uhamiaji imeondoa mrundiko wa pasipoti uliokuwa umefikia zaidi ya 1120 kufuatia kuharibika kwa mashini mbili za uchapishaji wa pasipoti katika wizara hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki akizuru afisi za idara hiyo katika jumba la Nyayo amesema kuwa idara hiyo ina jukumu ama ina jumla ya pasipoti 1087 ambazo kufikia sasa Wakenya hawajachukua, akiwataka kufika katika jumba hilo mara moja kuanza kuchukua Jumatatu ijayo. Akizungumza kwenye hafla ya kuzindua mfumo huo wa pasipoti bora hizo hapa jijini Nairobi, Kindiki amesema iwapo walioagiza pasipoti hawatakuwa wamezichukua baadaye mwezi mmoja, idara ya uhamiaji itaziharibu. I also want to make it clear that all people or all applicants whose passports are ready must collect them. In this regard, we shall apply Section 31 of the Citizenship and Immigration Act, read together with Section 5(4) of the Disposal of Uncollected Goods Act, Cap 38 of the laws of Kenya, as well as the recommendations of the regulator, the International Civil Aviation Organization, the best practices on disposal and collection of travel documents. This is to say that those who will not collect their passports as published as scheduled after the expiry of the notice, we will treat the uncollected documents as uncollected goods, and therefore we will withdraw and dispose of those uncollected documents at the expiry of the requisite notice periods. And those who are holders of that passport. Namna familia moja kutoka eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, inalilia msaada kuokoa mwanao wa kiume baada ya kukwama nchini Malaysia alikokuwa ameenda kusaka ajira. Inaarifiwa kuwa Sospita Ngaho mwenye umri wa miaka 35 na kifungua mimba wa familia watoto watatu pamoja na wenzake 4 waliondoka humu nchini tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu kuelekea nchini Malaysia kupitia wakala wao, ila masaibu yao yalianza baada ya kubadilishwa kwa wakala aliyewapeleka katika taifa hilo na kuanza kufanya kazi za sulubu bila malipo. Wanji Sustin na uketo wa habari hiyo. Ni furaha kwa kila mzazi mwanawe anapopata ajira ili kujikimu kimaisha, lakini hapa kwa familia Sospita Ngaho eneo bunge la Kandui kaunti ya Bungoma imesalia kuwa yenye machozi baada ya Sospita Ngaho mwenye umri wa miaka 35 kukwama nchini Malaysia bila ajira aliyoahidiwa na wakala wake. Kazi ni kuhuzunika tu, mtoto akikwambia yale mambo anapitia. Anakuambia mimi napitia mateso, mama angalia mimi penye nalala. Natamani tu kurudi kwa nchi yangu. Hivyo tu ndio mama natamani. Mimi sina uwezo hata wa kumleta. Sasa vile mimi nilirudi kusikia vile maneno ya mtoto iko haki. Ndio nikasikia uchuni. Sospita ni mmoja wa vijana 5 ambao wamekwama katika nchi ya Malaysia walikokimbia kutafuta riziki wasijue yaliyowasubiri. Vijana hao waliosafiri nchini humo tarehe 18 Aprili mwaka huu wanasema kuwa walilagaiwa na ejenti mmoja kuwa wanaenda kupata ajira na baadaye kuuzwa kama watumwa.
kwa sasa wamesalia kuhangaika, kazi ya sulubu bila malipo, chakula duni, ukosefu wa mahali pa kulala na magonjwa. Tulileta huku na ma-agent wali promise kuna kazi huku, and then after kufika huku vitu zilichange, si vile tulikuwa tuna expect. Huyo wa mwisho ndio huyu hapa, na amekuwa pia akicomplain akisema ni msika. Hii ndio place yeye pia yeye mwenyewe anakaa. Viongozi katika kaunti ya Bungoma wakiongozwa na seneta Wafula Wakoli na mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga wameitaka wizara husika kuwajibika vilivyo kwa kuwachunguza mawakala watapeli na kuhakikisha Wakenya hao wanarejea nchini. Na wewe Mutua waziri, kazi yako unataka tuangalie kila mtoto mwenye atoka Kenya kwenda nje asachiliwe tumjue. Mimi nataka kuambia serikali ya Kenya Kwanza na Mheshimiwa Alfred Mutua na waziri wa Leba kwamba tumepasua mbarika, na mimi mtu wangu wa Bungoma kama ako kwa orodha ya hao watu. I will come for you Mheshimiwa Alfred Mutua. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Bila shaka tunatumai kwamba watapata haki. Visa vya watoto njiti milioni 5.2 wanaozaliwa vinaweza kudhibitiwa kila mwaka iwapo mataifa yaliyo na kipato cha wastani yatafadhiliwa na dola bilioni 1.1 ifikapo mwaka 2030. Baadhi ya wahudumu wa afya kutoka kitengo cha afya ya uzazi wamesema kuwa kupanga uzazi pia ni njia mwafaka ya kudhibiti visa vya watoto wanaozaliwa na changamoto hizo. We've got to see family planning as a development agenda. Women need to get the babies they can afford to take care of. So family planning, most people say, belongs to the woman. But family planning is a family agenda. I need to get the babies I can nurture, plan for them, separate or space them appropriately, and even decide how many in total will I end up with. So you're making reproductive decisions, which I think are very critical in addressing SVN. According to the WHO guidelines, the revised guidelines, they say every pregnant woman should have an ultrasound done by the 24th week. But is it what is happening? Not. This series is about prevention. Prevention is possible. What can we do? We know some stories, success, but much more needs to be done. So we need to also working on women and girls' power, decision power. The ICPD 1994 gave women the reproductive rights. What does it mean? That women and girls have the power to decide when they want to get pregnant, with whom, and how many children they want. So if women can decide on their own reproduction, we see progress. Michezoni ni kwa nyuga za Kasarani, Nyayo na Kipkeino zimefungwa kwa muda na Wizara ya Michezo ili kufanikisha ukarabati wao kabla ya makataa ya shirikisho la soka barani Afrika CAF ya nyuga hizo kuafikia viwango vya kimataifa ili kupata kibali cha kuandaa dimba la kombe la bara Afrika AFCON mwaka 2027. Shirikisho la CAF linatarajiwa kutangaza taifa ambalo litapewa kibali